Jill from Ingvid, and today, as you know, I usually teach an aspect of the English language. Xin chào, tôi là Jill đến từ Envid. Và hôm nay, như bạn đã biết, tôi thường dạy về một khía cạnh của tiếng Anh. But today, we're going to be looking at the English language from a different perspective, a different angle, and looking at the history of the language and how it has developed. Và hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào tiếng Anh với một cái quan điểm khác nhau từ các góc độ khác và sự phát triển của ngôn ngữ và nó đã phát triển như thế nào. A different angle, and looking at the history of the language and how it has developed. Because the English language hasn't always been the way it is today. It's developed over hundreds and hundreds of years. Vì tiếng Anh khác với hình thức của nó bây giờ, nó đã được phát triển qua hơn hàng trăm năm. Now today, hundreds of millions of people speak English all over the world, whether it's their first language or their second language, or just one of the foreign languages that they speak and learn at school. Và bây giờ hàng trăm triệu người nói tiếng Anh trên toàn thế giới, cho dù nó là ngôn ngữ mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ hai hay là một cái ngoại ngữ, và họ nói và học nó ở trường. Foreign languages that they speak and learn at school and so on. So hundreds of millions of people speak English and learn English. But hundreds of years ago, the English language that we know today didn't really exist. Hàng trăm triệu người nói và học tiếng Anh, và hàng trăm năm trước thì tiếng Anh bây giờ không có tồn tại. English language that we know today didn't really exist. It sort of got put together gradually by different historical events. Và được hình thành từ từ bằng cách bởi những sự kiện lịch sử khác nhau. So we're going to go back in history now and have a look at a timeline. I don't know if you've seen a timeline before, but chúng ta sẽ quay lại với lịch sử. Hãy nhìn vào cái dòng thời gian. Tôi không biết là bạn có biết cái dòng thời gian trước đó hay không. Timeline. I don't know if you've seen a timeline before, but it is literally the time, the years going from left to right, like you get on a graph if you've done graphs. And the time goes across along the line. So các năm thì sẽ đi từ trái sang phải, giống như cái biểu đồ mà bạn đã từng vẽ. Và cái thời gian này sẽ đi trên một cái đường của biểu đồ. Time goes across along the line, so the different developments that happened can be shown on that line. So we're starting here và những cái sự phát triển khác nhau đã xảy ra, đã được thể hiện trên cái dòng này. 55 BC, hundreds of years ago, and we're coming up to, well, beyond. We have 1066 here, but because I ran out of space on the board, the time went on for such a long time, I couldn't get all the centuries in, but I will still tell you about them. Chúng ta sẽ bắt đầu từ năm 55 trước công nguyên, hàng trăm năm về trước, cho đến năm 1066. Bởi vì cái mốc thời gian của nó quá nhiều và bạn không có đủ chỗ trống, cho nên tôi sẽ giải thích nó về sau. Okay, but these are the very interesting parts which are on the board. Đây là những cái phần thú vị nhất được thể hiện lên bảng. So, 55 BC, the Roman invasion of Britain, of the UK, where we are at the moment. Vào năm 55 trước công nguyên, sự xâm lược của La Mã đối với Anh
cái nơi mà chúng ta đang ở ngay bây giờ. So you've heard of the Roman Empire with Julius Caesar and all the other Caesars, the Roman Empire that spread in different directions, and Britain is one of the directions they spread in. Và triều đại La Mã của vị vua Julius Caesar và những vị vua khác. Và La Mã đã mở rộng về các hướng khác nhau, và Anh là một trong những hướng đó. They came here and stayed for a while and built some nice buildings, and they built a wall that goes across between Scotland and England called Hadrian's Wall, because the emperor at the time was called Hadrian. Họ đến đây và ở lại một khoảng thời gian và xây dựng những cái tòa nhà đẹp, và họ đã xây dựng một bức tường thành đi từ Scotland đến Anh, và được đặt tên là bức tường Hadrian bởi vì cái vị vua của thời đó có tên là Hadrian. So anyway, when they came and stayed for some time, they brought their language with them, the Latin language. Khi họ đến đây và ở một khoảng thời gian, họ đã đem ngôn ngữ của họ đến, và đó là ngôn ngữ Latin.